a segment I'm very excited about. I'm joined by Serge Klutzlov, who is our new friend and now a Twinian, a translator who's driven in from Cape Canaveral. I asked him if he flew, he drove. And so Serge is going to be helping us with translation. Before we go there, to this place, to speak with Oleksiy Arestovych, I want to share just a few photos of some of the people that have been impacted or being impacted by Alana Sandel, Dmitry Sandel's initiatives. Many of you have donated to support these on-the-ground initiatives. Our Estonian friends volunteered to drive a van through Poland down to the border to take medical supplies and other things that have been donated. Stephanie and Rosario Casas have been helpful in finding vests, bulletproof vests and other sort of protective clothing from our friends in Colombia. So a lot of on-the-ground efforts that are really quite extraordinary in a very short period of time. A big round of applause and thanks to Alana and her team for leading this. As I mentioned yesterday, Ian Maxon is donating the large majority of all of his revenues in this period to the relief effort, and so many of you are looking for ways to contribute. We've got an extraordinary network of people who are doing what little we can in the meantime. So in the challenge, there is also hope. There must be. And in the sense of hope, in the sense of the future, I'm thankful, privileged, thanks to Alana Sandel and her longtime friendship with Oleksiy Arestovych, that we can welcome Oleksiy to our virtual stage. So Brian, if you could bring Oleksiy onto the screen. Oleksiy Arestovych, thank you so much for being here. Thank you a lot. It's an honor for me to speak with you. But I am quite a long time, have no any practice in speaking English, so I will speak Russian and somebody translate. By all means. And I just want to point out to our audience, Oleksiy, that a number of years ago, you started beating the drum that what has happened, the Russian invasion, was not only going to happen, but was already underway for quite some time. I must say, the evidence was there. You and others were trying to help us understand this. We didn't react early enough, but you know what? Fortunately now, it's clear. We get it. So thank you so much for that active role you've played. But in our conversation, you and I have been communicating a bit before this. We're not here to talk about the war. We're here to talk about the future. We're here to talk about, in particular, your vision for the future of Ukraine and what we can learn from that. So I'd love to ask you to share, and Serge will translate for us. I'd love to ask you to share that vision for the future of Ukraine. Хорошо. Но с вашего разрешения я начну с истории, которая меня лично касается. Буду говорить по 4-5 предложений, чтобы было удобно переводить. Значит, в 2014 году, как офицер украинской армии, я действовал в районе Мариуполя, на границе Украины и России. И там была специфическая ситуация, которая заключалась в том, что эта граница не демаркирована, то есть неизвестно, где она проходит, степь и степь. Российские войска били по нам через границу, условно, были координаты, а мы в ответ не отвечали, потому что не хотели их провоцировать, и дожидались, пока они перейдут на нашу сторону, и тогда воевали. Это была очень тяжелая психологическая обстановка. И я спросил своих солдат, я люблю с такими вопросами приставать, спросил, а за что мы воюем? So, Serge, help us understand. All right. I'll speak in Russian, 4 or 5 sentences, and then give a chance to translate. So let's go back in history. In 2014, I was serving on the Russia-Ukraine border in the region of Mariupol. And it was a difficult psychological situation when Russian troops were fighting at us across the border, and we were held to not attack, to not engage, unless they actually cross it. So one day I found another service guy, another officer or soldier, and asked him a question. So what do you think we're fighting for?
Они говорят, мы воюем за нашу землю. Я говорю, а за какую землю? Не видно же, где наша земля, где российская. Вот представляешь, говорю, мы сражаемся за эту точку географическую, а потом выясняется, что граница была неправильно демаркирована, и это российская территория. Или наоборот. He answered, we're fighting for our land. And I asked him a question. How do you know it is our land? What if there is no demarcation here? It's, could be 5 meters off that way, some meters off that way. What then? Ну да, или представь наоборот, наша территория, она вот там, вот еще 5 километров туда, а мы за нее не довоевываем, да, за этот кусок выжженной степи. Or imagine our territory is actually extending 5 miles over that way, and we're not fighting enough, we're not even getting our territory back at this moment. Ну, солдат почесал затылки и говорит, да, наверное, за землю воевать смысла нет, потому что никто не знает, где она на самом деле. И территория постоянно меняется. So the guy scratched his head and said, well, probably doesn't make sense then to fight for the land because nobody really knows where it is and the territory keeps changing all the time anyway. Я его спросил, так за что же мы воюем? Then I asked him, what are we fighting for then? И он сказал, мы воюем за волю, за свободу. And he said, we are fighting for liberty. За то, чтобы эти парни из-за границы не имели права приходить сюда и диктовать нам, как жить. For our right to not have these guys cross the border and dictate us how to live. Под Мариуполем в тот же год сражались солдаты, которые служили срочную службу во внутренних войсках, и перед этим отстояли Майдан. Причем они были на той стороне Майдана, на обратной. Родом они были все из Луганской и Донецкой области, на 2/3. Так вот, они сражались с российскими танками, не имея специальной подготовки для того, чтобы танки останавливать. И все их родственники были на стороне, которую захватили россияне, и поддержали россиян. И я их спросил, а вы за что воюете? So that year, there were also guys there fighting on our side. They were serving in one of the detachments that initially, just a few years ago, they were participating in Maidan during the Ukrainian Revolution, but they were participating initially on the other side. So then they changed the allegiances, started serving Ukraine. And at that time, they were fighting with us on the Ukrainian side against Russian at the same time when a lot of their families and friends were actually fighting on the opposite side. And they even were not properly equipped at the moment. And I also asked them this question, what are you guys fighting for? Я говорю, вы по национальному, вы все с Донбасса и с Луганской области, ваши родственники поддержали русских. Они вас прокляли, по сути. Вы воюете на украинской стороне, а перед этим вас кидали бутылки с коктейлем Молотова, камни и так далее. Почему вы воюете против русских? Почему не перешли на ту сторону? 18-летние пацаны. Они сказали, потому что эти парни пришли нам рассказать, как нам надо жить. А мы таких не любим. So these are the guys who actually were being thrown Molotov cocktails at just a few years ago. And they originally are from Donetsk and Lugansk regions where their families are, and their families are supporting to some extent the Russian invasion. And I asked them this question, so what are you guys fighting for? And they said, we're fighting for the right to not have these guys come here and tell us how to live. У этой войны называют причины русский язык, национальность, исторические какие-то корни и споры. Но на самом деле, вот я русскоязычный украинец, на самом деле война идет, потому что есть глубочайшая принципиальная разница в политической и даже мировоззренческой культуре. Российская ставка – это ставка на централизацию, жесткое подчинение немногим людям наверху, которые правят соответственно своего произвола, маскируясь законностью, европейской культурой, великой литературой, там, музыкой и так далее, и кинематографом, и космонавтикой. На самом деле все это держится на произволе 1-2 человек. Чистый диктат, хуже средневекового. А наша ставка на наш образ жизни – это образ жизни свободных людей, которые хотят свободно жить и творить в этом мире. So these days there are many reasons being thrown around for the reasons of this war. Is it the Russian language? Is it some national matters? Is it history, culture? And look at me, I'm Russian-Ukrainian, Russian-speaking Ukrainian, and I'm fighting for the Ukraine. And in reality, there is a big divide
It is the biggest cultural divide. We're fighting with the side that represents itself essentially a very stiff hierarchy that masks its actions in law, in culture, even in some space achievements, and says they're bringing something to the world. But in reality, it's just a sternly controlled dictatorship. Medieval type dictatorship was just a small group of people up top controlling everything that's happening underneath them. И здесь, за этим стоят куда более серьезные вещи. Президент Байден в марте 2020 года заявил, что в мире начался конфликт между демократиями, цифровыми демократиями и между авторитарными режимами, которые хотят остановить историю и сделать так, что старые принципы управления, которые подавляли людей, продолжали бы жить и стали бы основой, только на цифровой основе уже, на новых технологиях. Китая, Российской Федерации и так далее. Тогда мало кто на это обратил внимание, ведь он очень четко поделил мир. Но я хочу поделить его еще по одному принципу и показать, что происходит, с моей точки зрения. In March of 20, Joe Biden mentioned that there is a fight going between the digital world of the future and the old world of the authoritarianism that is trying to use the digital systems to put everybody under their control. And this is one of the views, how you can see the world and world events, how they're unfolding. And I want to offer slightly different vision on that. У меня есть такая философско-психологическая школа, которой уделяю большое внимание, читаю такие лекции близкие, средние между культурологией, философией и психологией, обучая людей такой большей внутренней культуре. So I do have a cultural, philosophic, psychological school where we teach people. It's essentially a mix of philosophy, psychology, and cultural aspects. И там одной из главных тем является тема дисциплинарного общества. And one of the main themes there is the theme of the disciplinarian society. Тут мы должны даже не в 14 год с вами уйти, а в 16 век. Here we probably have to go back not just to 2014, but to the 16th century. Когда заканчивалось Средневековье и начинался модерн, ранний модерн мог пойти разными путями. When the medieval ages were coming to an end and modern era was starting, modern could start and go in different directions. Но случилось так, что он пошел дисциплинарным путем. But it occurred so that it chose to go via disciplinarian way. 16 век и половина 17-го – это почти 120 лет кровавых религиозных войн. 16th and half of the 17th century, it's almost 100-something years of bloody religious wars. Представьте себе, вот правнук слышал от отца, деда и прадеда, что нет другой реальности, кроме как где люди убивают друг друга годами напролет. Imagine that a grandson heard from his father, from his grandfather, and even great-grandfather that there is no other reality, but where people continue killing each other. Германия, которая стала центром вот этих войн в Европе религиозных, очевидцы описывали, что можно было неделями ехать по Германии и не встретить ни одного живого человека, только пепелища и кости на полях. The Germany, which became a center of that, many of these wars, people who witnessed that, they described back in the day in their memoirs that you could drive along the lands of Germany for weeks and not even see a live person, just see the burnt villages and burnt land. Более того, Соединенные Штаты организовали люди, которые сбежали от этого ужаса, которые захотели построить другой мир, где ставка была на светлый город на холме, а не вот этот ужас, который творился в Европе в это время. Moreover, United States, one can say United States were founded by people who escaped that madness that was happening and oppression that was happening in Europe, and who wanted to build that shining city on a hill and not continue in perpetuity with that madness happening around. И две фигуры, Джон Лок и Гоббс, которые задали тренд модерна, это были люди, которые, хотя они были разные люди, они получили опыт. Они выросли в культуре глубокого недоверия человека к человеку. 120 лет соседи резали соседей и вешали на воротах. So two figures that set some of the trends for the modern flow were John Locke and Hobbes, who grew up in a culture of people not trusting each other for 120 years of basically looking at your neighbor as an enemy. И основные идеи, вложенные туда, звучат так, основные тезисы.
Человек для человека волк. And some of the main theses of that, deriving from that, are man, homo homini lupus est, man to the man is a wolf. И если человека предоставить самому себе, основным его занятием будет преследование сугубо эгоистичных интересов ценой часто не только собственности и здоровья, но и самой жизни ближнего. And if left to his own interests and devices, man very often will fall down to chasing his own egotistical interests at the cost of the lives and well-being of his friends and neighbors. Философско-психологическая позиция, которая за этой стоит, убеждение, подсознательное, звучит так: в человеке зла больше, чем добра. Subconscious concept that is behind that can be formulated as there is more evil in human than goodness. И я могу понять этих людей, потому что наблюдать 120 лет кровавейшие религиозные войны, что ты можешь думать про мир и про людей после этого? And I can understand these people because after observing for 120 years bloody massacres around them, what else can you see? Рождается идея Левиафана, рождается идея государства как сторожа, который должен сделать так, чтобы люди нормально взаимодействовали в социальном отношении, не убивая друг друга, не за счет друг друга. That is when the idea of Leviathan comes, that government should create a society where people will interact with each other without killing or fighting with each other. Рождается идея жесткой внешней дисциплины, которая должна удержать людей в рамках. Strict external discipline is coming from. И модерн пошел по дисциплинарному пути. And modern went along the disciplinary way. Когда и очень быстро, буквально через 4 поколения, если культурологические исследования смотреть, внешний полицейский, внешний надсмотрщик заменился внутренним полицейским, который, то есть фигурой психологической внутри, которая следит за человеком на уровне мысли преступления. Вот как особое мнение фильм с Томом Крузом, когда человек только задумался о преступлении, уже приезжает полиция. Вот эта полиция приезжает внутри и наказывает его за образ мыслей, который не одобрен давлеющей социальной моделью. So in just 4 generations, if you do some culturological research, the external policing was replaced by an external forces controlling people. To some degree, were replaced by internal policing when people started thinking about what can they think about, what they should not think about. And if you remember the Minority Report movie with Tom Cruise, the moment you just thought about something, there'll be that internal police coming at you, after you, for your thoughts. Oleksiy, this whole period of the 100 Years' War, we call it, which somehow lasted 120 years, is something that I've studied quite a bit, and I'm inspired by your approach to think about this in the broad swath of time, the philosophy of our lives on Earth and the worlds we create. John Locke, of course, is an alternative that was inspirational for our path as a republic here in the United States and certainly other countries all around the world. You have a compelling vision for the future of Ukraine. It's a vision that I'm excited about, we can all get behind. So looking beyond this bloody conflict to the extent we can, and we understand that as best we can, the challenge you're facing right now. What is that vision for the future of Ukraine, and how can we help? Да, смотрите, я уже перехожу к сути, но просто высота вопроса такова, что нельзя было не сделать соответствующий подход к этому снаряду. I'm getting to the core of my thought here. Sorry for winded about a way to get to it, but you need to get to a certain height to appreciate the problem that we're dealing with. Okay. Задача, смотрите, тут проблема в том, чтобы показать, из каких глубоких корней это все рождается. The problem is to show from the roots from which all that conflict is being born. Мое видение заключается в том, что мы должны сломать дисциплинарное общество. My vision is that we need to break the disciplinary society. И построить цивилизацию, которая руководствуется не дисциплиной страха, а дисциплиной любопытства и радости жизни, самодисциплиной. And perhaps build a society that is based on not on the discipline of fear, but on the discipline of curiosity and desire to live and enjoy life. Потому что обратной стороной страха, с психологической точки зрения, является не мужество и не стойкость. The backside of the fear is not courage. Является радость. Там, где радость, нет страха.
The reverse side of the fear is joy. Where there is joy, there is no fear. Хотелось бы построить цивилизацию радости, So the idea is to build a civilization based on joy, где люди любят друг друга, where people love each other, где люди доверяют друг другу, where people trust each other, где люди помогают друг другу, where people help each other. и где установкой базовой является, что в человеке добра больше, чем зла, хотя зла в человеке, конечно, хватает. And where the basic premise is that there is more good in human than bad, although, of course, there is a share of badness in people too. Эта война ставит вопрос принципиально сейчас. Россияне War совершили puts this зверство. question up front. Россияне совершили зверство в Буче, на которое любой человек хочет ответить подобными же зверствами, потому что эту боль невозможно унять другим путем. Russian troops made crimes and murders in Bucha to such a degree that most people want to respond in the same manner. Но мы не сорвались в злобу и месть, Yet we did not go down into the revenge and anger. потому что это бы означало в истинном смысле проиграть им, стать такими, как они. For us, it would also mean to lose that war on a higher level. Они делают ставку на страх в человеке и страх между людьми. They're making their bet on the fear in human and fear between human. А мы вот на Майдане около 500 разных общественных группировок стояло за свободу, за европейский путь развития, за западный путь развития. And on Ukrainian Maidan, there were over 500 different groups and organizations standing together as one for choosing freedom. Майдан расстреливали, Майдан пытались разогнать, Майдан преследовали. Maidan was shot at, they tried to disband us, they tried to detain us and put us in jail. Погибло больше 300 людей. Over 300 people died. Ни одной драки на Майдане. На Майдане даже ногу не отдавили никому. There was yet not a single fight between our side, not even a foot stepped on. И мы на практике получили опыт, когда люди, идущие через страшные испытания, And we got an experience in practice where people going through a horrible test in their lives. на практике делают ставку на добро, а не на зло. In practice, in reality, they're betting everything on the good, not on the bad. Хотя соблазнов зла очень много. Although there are a lot of evil temptations around. И тогда было, и сегодня есть, и еще будет. Back then, today, and I'm sure there'll be more later. И мы видим сейчас реакцию людей всего мира, включая вас и зал, с которым я имею честь обращаться. And we're observing the reaction of the whole world, including you in this room that I have an honor to speak to. Я был в западном полушарии. I've been in the Western Hemisphere. И оттуда проблема восточного полушария, Европы и всех других стран смотрятся, как будто другая галактика. And from there, the problems of Eastern Europe and the ones we have here almost seems like a different galaxy. И огромное количество людей, вот сейчас в Америке, в других странах, Канада, весь западный мир, все люди свободной воли помогают Украине сейчас. And a huge amount of people, United States, Canada, all the countries, so what we call a free world, are joining to help Ukraine these days. Вы помогаете. You are helping. А почему вы это делаете? And why are you doing it? Потому что любой человек чувствует громадную несправедливость происходящего. Perhaps because every human understands and feels a huge wrongness of what's happening. А честный человек не может спокойно спать, если видит, что творится несправедливость. Он должен либо словом, либо делом противостоять этому, иначе он не будет уважать сам себя, не сможет нормально жить. And an honest person with some semblance of dignity cannot sleep when things like that, atrocities like that are happening. И вот именно на это чувство, на чувство совести, которое сейчас нас всех ведет, And that feeling of consciousness, of guilty consciousness, that is leading many people, и ставка в моем видении будущего. is what I bet my vision of the future on. Я хочу Украину увидеть после этой войны как самую свободную страну мира. Страну, в которой I would love to see Ukraine as the freest country in the world. Страну, в которой каждый человек может приехать и получить, Where everyone can come to. и получить право на свободный творческий труд в любой сфере, которая ему нравится. And get the right to work in any creative sphere of society that you like. Страну многих технопарков, городов, которые специализируются на разных сферах. Один на космосе, второй на IT, третий на театре, четвертый еще на чем-нибудь.
The country of many technoparks, technopolises, where one city is mostly specializing in space, another could be a center of medicine, a third a culture, and so on. Страну экологии, страну, где заботятся о природе. The country where they do care about ecology and nature. Но самое главное, страну, где люди заботятся друг о друге. But most importantly, the country where people care about each other. И когда человек встречает человека не с точки зрения функции, вот чем он мне может быть полезен или не полезен, за которым всегда стоит психологическая установка, может ли он быть мне опасен или не опасен в нашем And социуме. when a person meets another person, he or she sees him not from the functional standpoint, is that man useful for me in any capacity? А чем я могу быть полезен этому человеку? But from a standpoint, what I perhaps could do for that person. Это кажется абсолютно романтикой It seems very romantic. и мечтой человека, который не знает жизни, не знает реальности. And a dream of a man who does not know life on this planet or reality here. Но я заговорил об этом тогда, публично, But I started Когда- talking about that in public back when когда убедился в течение долгой истории Украины, которая началась в 2004 году, новая история Украины, первым Майданом, что это работает на практике в самых жутких условиях, которые абсолютно не способствуют проявлению таких качеств. when I actually saw for myself that this vision works in the most horrible circumstances, when lives are in danger, when life is really, really hard. This is the appeal that works with people. И интересно то, что этот характер проявляют не отдельные люди, а нация. And what's interesting is that is not being projected by single individuals, but a much larger group, the whole nation. Это то, как проявились украинцы в этом мире. This is what Ukrainians, how they emanated themselves in this world. Это наш вклад в мировое разделение труда. This is our input into the world economy. Нечто подобное я видел в Датском технологическом институте. Something somewhat similar I've seen in a Danish Technological Institute. Мой товарищ, украинский ученый, приехал туда, My friend, a scientist from Ukraine, came with a visit выиграл грант. on a grant говорит- program. И он говорит, я зашел в вестибюль университета, не зная, что меня ждет, где я буду жить, где будет работать моя жена, где будут учиться мои дети, вообще ничего не знаю. And he said, I came to the vestibule of the university without an idea of what am I going to be doing here, how am I going to be working, what will my wife be doing, where my kids go. И он говорит, меня встретило 25 человек, I was met by a group of 25 people, и среди них было 2 профессора, которые вызвались быть моими тьюторами. and there were 2 professors who volunteered to help be my tutors or mentors, so to say. Люди, которые ведут соцсети университета. People who are doing social networking in the university. Helped me. Администратор, который показал, где я буду жить и передал мне ключ от квартиры. Administrator who gave me keys to the place where I'll live. И еще один администратор, девушка, которая сказала, вот школа, которую мы предлагаем вашим детям, вот детский садик, а вот возможности для вашей жены, которые она может реализовать. And another person, another administrator who showed, okay, this is where your kid's going to go, this is the daycare, this is the stuff that your wife can do while you're doing here, and I can help her with that. И он сказал, что я не успел опомниться, как про меня сняли ролик, показали всему университету. And he said, I basically didn't even have time to think it over when there was already a small reel made from this meeting, shown to the whole university. И несколько студентов добровольно вызвались помогать мне в моих работах там, и в моей жизни. And I already had students who came and joined me in my research to help me with what I was researching there. Он сказал мне, что меня поразила атмосфера. The guy was amazed by an atmosphere. И дело даже не в способности университета и в бюджете, способного обеспечить такие вещи приезжим ученым, And it's not even about the budget or capabilities of the university to do things like that for visiting scientists. сколько в устремлении культуры, которая там царила. It's more about the direction of the cultural direction that was there. Вот это продемонстрировала Украина. Мы пережили и переживаем это на практике. Сегодня 100-й день войны. That is what Ukraine keeps demonstrating and living through right now. It's the 100th day of the war today. Я хочу, чтобы Украина стала такой. I do want Ukraine to become that country that I see. Чтобы человек, который хочет свободно творить, делать добро в этом мире, So that person who wants to create and do good in this world, любой национальности, any nationality, приехав сюда, получил наилучшие условия для свободного творчества. could come here and get these best conditions for to achieve his life's goals. Потому что здесь земля свободных людей.
because I want this country to be a land of free people. И мы своей кровью доказываем, что мы земля свободных людей. And we keep proving with our blood that we are the land of free people. И это резонирует самым лучшим, мне кажется, в душах и сердцах людей по всему миру. Именно поэтому они нам помогают. And I think that resonates with the best in the souls of the world, of the people in the world. And that's probably the reason why the whole world is helping us. Потому что мы воюем не только за Украину. Because we're fighting not only for Ukraine, Мы воюем за то светлое, что есть в душе каждого человека. we're fighting for that bright light that is in the soul of each of you. Наша ставка на это. That is what we're betting on. Мы даже за россиян воюем, за то, чтобы они избавились от этого авторитарного режима и вернулись в семью, в свободную семью народов. We're even fighting for the Russians so they can get rid of this authoritarian regime and join back the family of free people. И чтобы Земля просто шагнула в следующую ступень развития цивилизации. And so that Earth could proceed onward to the next step in its civilization. И мы с вами думали про 6-й технологический уклад, And we've been thinking about sixth technical revolution и про освоение планет Солнечной системы, and about exploration of other planets of solar system. про преодоление голода, бед и тех проблем, которые еще есть на Земле, болезней. And overcoming the remaining issues we have here on Earth, hunger, disease, and other things. Про продление жизни и здоровья. Extension of human life and health. И как построить такую цивилизацию, культуру и планету, And how to build a civilization, culture, and planet, в которой никогда бы больше не пришлось рассуждать, как быстро прибудут американские гаубицы, where we would not have to confront and discuss matters of how soon will American howitzers arrive to the front. и сколько придется еще уничтожить людей по обе линии фронта, And how many more people have to die on both sides of the front. чтобы человечество поняло, что ставка на зло So that humanity would understand that betting on evil – это тупиковый путь развития. has no way forward. Что мы, люди, готовы… Oleksiy Arestovych, I'm inspired by your words, and I admit I can't directly understand the experience that you're having right now, you and your families, the citizens of Ukraine, also the citizens of Russia who don't want this war. But this vision you've painted is the vision we all want. It's the vision we're all here exploring with Twin, but I'd say throughout our entire lives. You've talked about reverse side of fear is joy. Build a society on the discipline of curiosity. I'm saying this city on a hill you mentioned, of course, is a part of our heritage in the United States. A very different context that city upon a hill was a Puritan concept, to be a beacon to the world. And in many ways, what you've articulated is a 21st century version of that beacon, that city upon a hill. A 21st century version built in struggle, built in bloodshed, built in upheaval that you're facing on our behalf. And I cannot imagine the sacrifice that that makes, but also the contribution that that provides to the world. Democracy is an ongoing experiment and always will be. Liberal society and democracy come at great cost, and we talk about that in the United States and Europe and other places, but we don't feel it in our living rooms. We don't feel it at the funerals. We don't feel it the way you are right now. You're a teacher. You're someone who inspires. You're someone who taught and inspired us. I want to ask you in a moment to summarize, give us the punctuation mark, the call to action to us to be with you on this glorious journey. And before I turn it over to you to give us that call to action, I want to commit to you, at least insofar as we have something to say about this time around, there will be no appeasement. This time around, we recognize we are all fighting in our own ways for our very way of life, and you're doing it on our behalf. What is your call to action, Oleksiy?
Давайте точно, точно переведем, потому что я не уверен, что он правильно понял, и хочу быть точным в ответ. Вопрос был о том, как бы можно суммировать ваш призыв к нам, если это можно суммировать в какой-то коротком фразе. Да, можно. Если речь о установке, то надо помнить, что добра в людях больше, чем зла. Даже в тех людях, которые If we're speaking about the concept, we all should remember that there is more goodness in people than evil. А если говорить о практике, о конкретной помощи, And if we're talking about practical help, я бы делал ставку на детей, на помощь детям. I would bet on or make a bet on helping kids, helping children. В Украине очень многие дети остались без родителей, они убиты. There are many children in Ukraine who are orphans now, their parents dead, killed, Или в разделенных семьях. or families torn apart, where some were killed. И важно очень показать детям, что возможна другая жизнь. And it's very important to show kids that there is a different life. Что дети, которые просидели под бомбами и видели, как убивают их друзей, родителей, их друзей, детей, как бы, да, и так далее, они должны понять, что у человечества есть альтернатива. Они должны на практике понять, что есть люди, которые не бомбят их, не убивают, не ищут по подвалам, чтобы застрелить. А есть люди, которые любят их и заботятся о них. So that kids who spent weeks in the basements hiding from bombs, or saw their close ones murdered, or saw people seeking them out in those basements and trying to kill them, saw their classmates and kindergarten mates murdered, that they could see that there is a different world where people do not do that, where people have different aspirations and are kind and good to each other. И это очень важно. Oleksiy Arestovych, we aspire to be with you, to help you build that world to the extent we can. I hope very much that we get to meet in person at some point, that maybe you can even come and be with us somewhere, or when the time is appropriate, I would love to visit your country and speak and learn from you and what you've done. Thank you so much for joining us from the bottom of our hearts. We know that you've got a lot of things calling for your attention, and it means so much to us as you fight for the lives we all aspire. Oleksiy, thank you. Thank you so much. Спасибо. Спасибо.